வெல்கம் டு EMR Physics 10th Science Unit 4ல Numerical Problemsல first problem பார்க்கலாம். An electric iron box consumes energy at the rate of 420 watt when heating is at the maximum rate and 180 watts when heating is at the minimum rate. The applied voltage is 220 volt. What is the current in each case? This is the given problem. ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் நமக்கு என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். எனர்ஜி இஸ் கன்சியூம்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் 420 வாட்ஸ் வென் ஹீட்டிங் இஸ் அட் த மேக்ஸிமம் ரேட். அதாவது மேக்ஸிமம் ரேட்டில் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன எனர்ஜி கன்சம்ஷன்னா 420 வாட்ஸ். ரெண்டாவது, வென் த ஹீட்டிங் இஸ் அட் த மினிமம் ரேட் பவர் கன்சம்ஷன் எவ்வளோன்னா 180 வாட்ஸ். ஸோ ரெண்டு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து மேக்ஸிமம் ரேட்டில் பவர் கன்சம்ஷன் வந்து 420 வாட்ஸ், மினிமம் ரேட்டில் பவர் கன்சம்ஷன் வந்து 180 வாட். அப்ளைடு வோல்டேஜ் இஸ் 220 வோல்ட். ஸோ த அப்ளைடு வோல்டேஜ் இஸ் கிவன் அஸ் 220 வோல்ட். இது மூணாவது டேட்டா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் த கரண்ட் இன் ஈச் கேஸ். ஸோ ரெண்டு கேஸ்லேயும் நம்ம கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் ரேட்லேயும் மினிமம் ரேட்லேயும் நம்ம கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு முதல்ல எடுத்து எழுதிக்கலாம். கிவன் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் இஸ் கிவன். கன்சம்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் கால்டு பவர், தட் we know that. So case 1, power consumption at maximum rate. இது எவ்வளவு? 420 வாட். இதை வந்து P1 வச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது கேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கேஸ் 2. அதாவது எனர்ஜி எவ்வளோ கன்சியூம் ஆகுதோ அதை வந்து we are calling it as a power அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ what is the power consumption in the minimum rate? Power consumption இது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா power consumption at the minimum rate. It is given as 180 watt. ஸோ மேக்ஸிமம் ரேட்டில் பவர் கன்சம்ஷன் 420 வாட், மினிமம் ரேட்டில் பவர் கன்சம்ஷன் 180 வாட். நெக்ஸ்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து அப்ளைடு வோல்டேஜ். ஸோ அப்ளைடு வோல்டேஜ் this we can take it as V, which is equal to 220 volt. What is asked? Current in each case is asked. Current in each case has to be determined. Okay. Now what is the formula we are going to use? Formula. The power consumption P can be written as electric power P can be written as V into I. So from this formula we can write I is equal to P by V. So here I is the current, P is the power consumption and V is the applied voltage. So these two are given, so we can find the value of I. Now let us do the calculation. Case 1, current in
maximum power consumption rate is equal to I1. Let us take this as I1, which is equal to P1 by V. So, power consumption in the maximum rate divided by applied voltage. What is the power consumption in the maximum rate? It is given as 420. What is the applied voltage? The applied voltage is 220. So, we can cancel the 0, we will get 42 by 22. If you divide 42 by 22, then we will get the answer as 1.909. What is the unit of current? The unit of current is ampere. Therefore, I1, that is the current in maximum power consumption rate, is 1.909 ampere. Now, let us find the current in case 2. So, current in the minimum power consumption rate. இந்த கேஸில் கரண்ட்டை வந்து I2ன்னு எடுத்துக்குவோம். ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் வந்து கரண்ட் I1 எடுத்துக்கிறோம், செகண்ட் கேஸில் கரண்ட் I2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ I2 is equal to P2 by V. So this is a power consumption and this is applied voltage. Power consumption is given as 180 watt and applied voltage is 220. So we can cancel this 0. So if we divide 18 by 22, then we will get the answer as 0.818. So the answer is 0.818 ampere. So current in the second case is 0.818 ampere. Now we can write the result as result, that is the answer. First, current in maximum power consumption rate. This is equal to 1.909 ampere. Unit of current is ampere. And second, in the second case, the current in minimum power consumption rate. And this is found as 0.818 ampere. So this is the answer for the question.